Halo semuanya, perkenalkan nama aku Wulandari. Aku dari kelompok C10. Di sini aku mau ngerjain tugas pengantar estetika dan seni mengenai kritik film. Di sini aku ngambil film Toy Story 4, yaitu film kartun yang rilis pada tahun kemarin 2019. Mau tahu tentang filmnya? Kita bahas satu persatu. Shop owner, mailman, and the sheriff. Okay, bye, toys. Yeehaw! Sheriff Jesse, giddy up, bullseye. They went that way. Jason. Nah, bisa dilihat di scene tersebut, dia itu namanya Woody, dia itu boneka koboi laki-laki. Dia itu merasa sedih karena nggak dimainin sama pemiliknya namanya Bonnie. Padahal dia itu nggak boleh merasa sedih, dia itu harus punya rasa optimis yang tinggi. Karena dia juga kan punya banyak temen, jadi dia bisa main sama mainan yang For them lain. to get through, it can really help things. I remember with Andy, I would go to school with him. I'm sorry, Woody. I hate to sound like a broken record, but Bonnie's not Andy. No, of course, I get it. Nah, di potongan film kedua itu ada boneka perempuan. Dia itu terbuat dari rajut gitu, namanya Dolly. Dia itu boneka punya Bonnie, tapi udah jauh lebih lama dibanding si Woody dan mainan yang lain. Jadi di situ Dolly itu merasa kalau pendapat dia tuh benar, jadi dia kayak nggak mau dengerin apa kata dari si Woody, padahal dia harus dengerin dulu pendapat dari orang lain, jangan egois. Hi. Di potongan film yang ketiga ada Bonnie yang pergi ke sekolah TK, dan ternyata ada Woody juga ikut di tasnya Bonnie. Karena Woody sayang banget sama Bonnie, makanya dia ikut Bonnie ke sekolah TK. Tapi sayangnya Woody itu nggak bilang ke temen-temennya kalau dia ikut Bonnie ke sekolah TK. Harusnya kan dia bisa kasih tahu ke temen-temennya dulu kalau dia mau ikut Bonnie ke sekolah TK. Scary. Like I said before, Bonnie's not scary. She loves Nah, di you. potongan film keempat itu ada mainan Bonnie yang berbentuk garpu namanya Forky. Dia itu takut sama Bonnie karena dia menganggap Bonnie itu menyeramkan. Tapi Woody dengan baik hati bilang ke Forky kalau Bonnie itu ternyata nggak seperti itu. I am not a toy. I'm a spork. Be quiet. I was made for soup, salad, maybe chili, and then the trash. I'm litter. Freedom! Di potongan film yang kelima kalian bisa lihat di situ Forky marah karena dia merasa dirinya itu sampah, dia itu bukan mainan, jadi dia nggak mau dianggap mainan. Akhirnya dia kabur dari Bonnie dan teman-temannya. Tapi bisa dilihat juga kalau Woody itu nggak mau kalau Forky itu kabur. Ekspresi Woody kelihatan khawatir banget sama Forky. How far do our next stop? 5.32 miles, give or take. I can make that. I'll meet you at the RV park. Woody, hold on a minute. Woody! Lanjut di potongan film yang keenam, setelah Forky kabur, di situ Woody bertekad untuk mencari Forky. Dia mau menolong Forky. Tujuannya biar Bonnie tuh nggak nyari-nyari dia nanti. Baik hati sekali Woody sama temannya itu. Bonnie's name written on the bottom of my sticks. Because she... Look, she plays with you all the time, right? Yes. And who does she sleep with every night? The big white fluffy thing? No, not her pillow. You. All right, Forky, you have to understand how lucky you are. Pada akhirnya Woody ternyata bisa nemuin Forky juga, dan di situ Forky tanya sama Woody kenapa dirinya tuh harus dianggap sebagai mainan. Nah, di situ Woody dengan sabar jelasin sama si Forky. Woody. Aren't we going to Bonnie? I know. But my friend might be in there. Friend? Oh, a friend. Well, a friend is... Well,
A friend is like you and me. Trash? Like, yes, and I'm very worried that she might be lost. But, Woody, Bonnie's right there. Yeah, we'll have you back before she wakes up. Come on. Nah, di potongan film yang ke-8 ini, di saat Woody sama Forky mau kembali pulang sama Bonnie, Woody melihat ada lampu punya temennya yang bernama Bu Pip. Akhirnya Woody mengira temennya itu ada di situ dan dia bukannya pulang ke Bonnie malah ngajak Forky buat cari tahu apakah di situ ada temennya atau enggak. Padahal harusnya Woody berpikir kembali ada resiko apa ketika dia memasuki toko tersebut. Help, I haven't seen Bo in years. May I ask, when were you made? Me? I'm not sure. Late 50s? Me too. Gee, I wonder if we were made in the same factory. Wouldn't that be something? I gotta say, you are in great condition. Well, I try to stay active. And look at that. You have a voice box like me. Benson, show him. Oh, that's really not necessary. I'm Gabby Gabby. And I love you. Wow, you need to fix that. My record works just fine. It's the voice box that's broken. Does yours still work? Hey, There's a snake in my boot. Listen to that. Let's see it. I bet it's the same type. oh, no, thanks. Mine's sewn inside. Is Bo around here? Because we need... Oh, the store's about to open. Don't worry. We'll take you where no one will see us. Oh, no, we can't stay. Yes, you can. Gawat, ternyata Woody sama Forky itu ketemu sama mainan berbentuk boneka perempuan namanya Gabby dan temennya boneka laki-laki namanya Benson. Ternyata Gabby itu punya niat jahat sama Woody karena mau ngambil kotak suara punya si Woody karena punya Gabby itu udah rusak. Jadi mau diganti sama kotak suara punya Woody. Tapi secara nggak langsung kalian bisa lihat kalau Gabby itu memintanya dengan secara paksa. Hello, Woody. I knew you'd be back. You don't know me. But I do. You were left in the closet, feeling useless, wondering if you'll ever get played with. I'm not leaving without Forky. Can we agree on just one thing? What? That being there for a child is the most noble thing a toy can do. Okay. I was defective right out of the box. I can only imagine what it must have been like for you. All that time you spent with Andy, riding a bike with him for the first time, comforting him when he skinned his knee, proudly watching him grow up. And then you got a second chance with Bonnie, giving her comfort when she's scared at school, helping her when she needs it most. You've been there through all their ups and downs. Please, be honest with me. Was it as wonderful as it sounds? It was. All I want is a chance for just one of those moments. I'd give anything to be loved the way you have. Just leave me, Forky. Bonnie needs him. Of course. Ini dia scene yang menurut aku tuh paling sedih. Kenapa? Karena di sini Woody kembali bertemu sama Gabby dan Gabby itu masih berusaha buat dapetin kotak suaranya Woody dengan tujuan biar Gabby bisa kasih kesan yang baik buat pemiliknya namanya Harmony. Nah, Woody kasihan sama Gabby dan Woody juga mikir gimana si Forky gitu. Jadi biar Forky bisa
dibawa pulang sama Woody. Akhirnya Woody merelakan kotak suaranya buat Gaby. Nah, kenapa sih aku ngambil film Toy Story 4 ini? Karena di film Toy Story 4 ini banyak banget yang bisa kita ambil. Yang pertama tuh kita harus bisa jaga sifat dan sikap kita nggak boleh egois sama teman. Kita harus hidup rukun sama teman. Dan yang paling aku suka dari film Toy Story 4 ini adalah Toy Story 4 ini pemain-pemainnya, yaitu mainan-mainannya itu ngajarin sama kita kalau kita harus punya sifat dan sikap yang optimis. Karena di saat ada masalah tuh pasti ada jalan keluarnya. Kayak gitu. Nah, segitu aja analisa aku tentang film Toy Story 4. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Selamat menikmati analisa filmnya, dan yang belum nonton kalian harus tonton filmnya. Terima kasih.